Bonjour, bonsoir Ryan, j'espère que tu vas bien. Alors, so this is homework from the last time. I'm gonna try to go through this stuff. Shouldn't be too much. J'ai mal au bras, j'ai mal aux jambes, je n'ai pas mal à l'oreille droite, j'ai mal à l'oreille gauche, j'ai mal au ventre, j'ai mal au doigt, j'ai mal à l'œil gauche, j'ai mal à la tête. Ma tête me fait mal, mon estomac me fait mal, mes jambes me font mal. Ah, this is something we have to go through. Font, F-O-N-T. Mes jambes me font mal. Don't forget the mal, mal. Mon dos me fait mal. Don't forget mal, M-A-L. Je joue au tennis tous les mardis. Nous jouons de la guitare tous les soirs. Il joue au basket une fois par mois, with an S. Et tu joues du saxo, mais je n'aime pas. Voilà. So that was good. Just don't forget the mal here. That's part of the expression. And now, let's see. D'accord. So, you're gonna receive it. Bonjour Ryan, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, je viens de me lever. So, I just woke up. Se lever. To wake up. Nous sommes le mardi 24 septembre et il est 9 heures du matin. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? What did you do this weekend? Je suis allé à un anniversaire. It's like I went to a birthday. I went to a birthday. Je suis allé à une fête d'anniversaire. It's like a birthday party. I mean, you know, you can just say an anniversaire. We imagine it was a birthday party. Okay. Est-ce que tu pratiques un instrument durant le week-end? Week-end, c'est pratique, jouer. Pratique, it means like there's a lesson, you take courses, you know, you just practice. Est-ce que tu pratiques un instrument durant le week-end? You practice an instrument during the weekend, or on weekends? Oui, je joue de mes instruments de musique. Yes, I play my music instruments. Et je prends des cours, I take courses. Je prends des leçons, I take lessons. Durant la semaine, during the week. So courses, classes, that would be the same. Hein. Je prends des cours, je prends des... We don't say je prends des classes. We don't say that. I mean, je prends une classe de français. We could understand, I mean, we understand, but it's not really common. So je prends des cours, je prends des leçons. And in English, I take classes. Quels sont tes guitaristes préférés? So it's like, what are your favorite or preferred guitarists? C'est difficile de choisir. It's difficult to choose. C'est difficile de choisir. Est-ce que tu aimes jouer un style particulier? Jouer, to play. Do you like playing a specific style? J'aime écouter le flamenco. J'aime différents styles. I like listening to flamenco. I like different styles. I like to listen. Maintenant, now. Réviser, to review. So with all this discussion, it was a way for me to make you practice partitive, the qualities, the verb to like, to love, you know, trying to make you more comfortable with a dialogue and communicate more stuff in French. So that was very good today. That was very good because that made me think that you can say more stuff in French actually. Quel temps fait-il? Okay, how's the weather? What's the weather like? Il fait du soleil, it's sunny. Ou il y a du soleil, hein, we can say that. Il fait du soleil. Je pense qu'il fait du soleil, mais je ne suis pas certain, car je ne suis pas encore sorti. So I added some stuff here, because I know you can. I know you can. So, je pense qu'il fait du soleil, that's what you said. I think it's sunny. Mais, but, je ne suis pas certain, I'm not sure, I'm not certain. Car, parce que, it's the same. Because, je ne suis pas encore sorti. It's like, I didn't go out yet. So I think it's sunny, but I'm not sure, I'm not certain, because I didn't go out
yet. Alors, je prends un cours de droit des affaires. Je prends I take a business law course. I take a business law course. Je prends un cours, a course, of droit, law, des affaires, business. Okay. We're not gonna say a course of business law. Now, we could. We're gonna just make it more practical. A business law, droit des affaires, course. So you see this S, it's singular. And we're gonna use the same word for the plural form. Un cours, des cours. We don't pronounce the S. Or, we could say, aujourd'hui, because it was happening. So, j'ai un cours de piano et un cours de droit des affaires. So, if it's like 7 a.m. and your schedule is just one piano class and business law class, well, you're going to say, aujourd'hui, I have. Today, I have a piano class and a business law class, of course. So, aujourd'hui, j'ai un cours de piano et un cours de droit des affaires. Quoi d'autre? What else? So, j'ai un cours de piano pendant 1h15, 1h15 minutes. Pendant combien de temps? For how long? Pendant 1h15 minutes. Pendant is like during, for. C'est tout. That's all. Je n'ai que 2 cours aujourd'hui. So we saw this stuff ne que, I only have 2 classes today. Je n'aime pas, we saw that, je n'aime pas l'aller, je n'aime pas les asperges. Or, I only, je n'aime que les asperges, je n'aime que les carottes. I only like. Je ne mange que, ok, je ne voudrais que, but be careful, aimer is followed by l'aller. Je ne voudrais que des asperges. Je ne veux que des asperges. Ok, voudrais plus de la, des. Qu'est-ce que tu aimes dans la cuisine française? What you like in French cuisine? Le confit de canard, les escargots. Well, you said everything too. Ok, les escargots, snails. Je pense aux escargots quand je mange des escargots. On a change it. Je pense aux escargots quand je mange des escargots is I think of snails when I eat snails. Voilà. Les cuisses de grenouille. Frog legs. Oh my cup of tea. Est-ce que tu aimes le fromage français? Do you like French cheese? Oui, j'aime le fromage français. Quel est ton fromage préféré? What is your preferred, your favorite cheese? Le fromage de chèvre. So, goat cheese. British or in Canada, they're going to tell you, no, it's not that, it's goat's cheese. So, goat's cheese. Le fromage de brebis, brebis is sheep. So, sometimes you can see on the packaging, they say le fromage au lait de brebis, it's like sheep milk cheese. Le vin français. So, la majorité en France est 18 ans. So, 21 in America and 18 in France. So, qu'est-ce que tu aimes boire? What do you like to drink? What do you like to drink? J'aime l'eau gazeuse, sparkling water. You found the word easily, sparkling water. J'aime boire de l'eau gazeuse. So I'm changing the verb here. J'aime l'eau gazeuse. J'aime boire de l'eau gazeuse. Gazeuse. J'aime boire de. J'aime boire du soda. J'aime boire de l'eau. J'aime boire du vin. So again, this will change according to the gender of the noun. Tu ne bois que de l'eau gazeuse. You only drink sparkling water. Oui, je ne bois que de l'eau gazeuse. So be careful on these tiny words. This is what I was trying to practice on today. Est-ce que tu bois du café? Do you drink coffee? Seulement une fois par semaine, only once a week. So, do you drink coffee? Seulement une fois par semaine, only once a week. Je ne bois pas beaucoup de café, I don't drink a lot of coffee.
Est-ce que tu aimes boire du soda? Do you like to drink soda? So, do you like to drink soda? Non, je n'aime pas le soda. I don't like soda. Me neither. I don't like soda. Or pop soda, whatever. Est-ce que tu manges du pain? Do you eat bread? Do you eat bread? Oui, je mange du pain. So again, be careful of those guys. We can say, j'aime le pain et je mange du pain. Okay? Je ne mange pas de pain. So I'm gonna add ne pas de, and do will disappear. Je ne mange pas de pain. Je n'aime pas le pain. Okay, this is what I wanted to review today. Est-ce que tu aimes regarder des films? Est-ce que tu aimes regarder des films? Do you like watching movies? Quel genre de film? I'm gonna add an S here. So, do you like watching movies? Quel genre de film tu aimes regarder? Aimes-tu regarder? Quel genre de film tu préfères? What kind of movies do you like watching or do you prefer? Je préfère les comédies satiriques. Okay. So, I just did something, je viens de, plus a verb. Je viens de me lever, je viens de prendre mon petit déjeuner. Qu'est-ce que tu manges pour le petit déjeuner? Je mange du pain grillé avec du beurre. I eat grilled bread with butter. De la confiture, jam. Non, pas de confiture, no jam. Qu'est-ce que tu bois le matin? What do you drink in the morning? Meaning for breakfast. Je bois de l'eau. I drink water. Tu manges un fruit? You eat a fruit. Je mange une pomme. You know that I'm eating, I eat, it's the same in French. It's gonna be je mange. If you want to talk about what you are currently doing, so the ing form, the progressive form, that's gonna be je suis en train de. Okay? So that's the expression. You need to get used to it. Je suis en train de is I'm currently doing something. So I'm currently working. Je suis en train d'étudier. I'm currently studying. Okay. De parler. I'm currently speaking. Or I'm speaking. That's it. Huh? I can't just say that. I'm speaking. I'm working. I'm studying. I'm about to do something is je suis sur le point de. It's not an easy expression to remember. Je suis sur le point de is I'm about to do something. So it's an immediate future. Je suis sur le point de dormir, to sleep, sortir, to go out, manger, to eat, okay, travailler, to work, etc. So we saw the near future, le futur proche, I'm going to plus a verb. Je vais manger, je vais partir, je vais dormir, je vais sortir. You know this one. You have an excellent week, and I'll see you next week, Tuesday. So I'm not giving you any homework for this week. Just to rest a bit, and we're gonna try to practice a bit more and learn still some stuff. Tu passes une bonne semaine, Ryan, et à la semaine prochaine.